Ok, mon nom est Ivano Trevisanutto, je vous l'avais déjà dit, je suis le directeur du centre de support pour l'entraînement ici pour l'armée américaine à Vicenza. Aujourd'hui, on va parler du système d'engagement laser mobile européen qui a été appelé DISE. Les capacités du système, donc on peut effectuer en temps réel, c'est une chose importante, en temps réel, le contrôle jusqu'à 800 soldats, 200 véhicules et 14 bâtiments. Les bâtiments peuvent être 5 pièces ou alors plusieurs pièces. On a une capacité naturellement de tuer ou de réanimer les soldats à distance, naturellement, à partir de n'importe quel endroit. C'est-à-dire on peut les regarder sous tous les angles de vue. Il est recommandé, comme je vous le disais ce matin, pour un entraînement au niveau de compagnie ou de peloton. Et la chose importante, on s'arrête sur le peloton et la compagnie, parce que quand on va voir l'action maintenant, si on a par exemple un niveau de brigade, on va voir par exemple une énorme tache bleue ou une énorme tache rouge. On ne va rien voir. À niveau de compagnie ou de peloton, on peut avoir par exemple les noms que vous allez voir. C'est facilement transportable, donc ça c'est un point d'avance. Il peut être monté sur la majorité des armes employées dans un milieu international. Il va contrôler toutes les actions d'entraînement à l'intérieur des bâtiments, parce qu'on a un transpondeur qui va porter des actions sur l'antenne derrière. Il va fournir immédiatement une action de révision des actions pour permettre d'observer le déroulement de l'exercice avec des perspectives d'angles différents. On peut se regarder par exemple, si on a quelque chose qui va se passer sur cette pièce-ci ou cette pièce-ci, on peut prendre l'action de cet angle-là, de cet angle-là, de cet angle-là. Là, l'action va être transportée immédiatement. Alors, le dispositif de détection, on a le casque qui contient les batteries avec le système de détection et des réflecteurs. Il est préparé pour pouvoir aussi monter une vision nocturne, donc on travaille avec l'NVG. Il a une antenne GPS incorporée qui va poser directement avec le satellite et le reporter sur une antenne. Chaque exposition va avoir une antenne qui couvre environ 14 km². Et après 14 km², on peut couvrir par exemple 7 antennes ayant chacun 14 km². Donc on peut avoir une area majeure. On a une poche pour un écouteur avec des haut-parleurs. Les haut-parleurs vont nous faire sentir un tir d'artillerie qui peut arriver. Donc on entend le sifflement qui va arriver directement. Les systèmes électroniques qu'on a, ils travaillent en communication avec les systèmes de la SAB, parce que c'est un système SAB, un système EOS. Le paquet de batterie, un poids total de 2 kg. Un avantage qu'on a par exemple avec le DISE par rapport au MILES, c'est qu'on peut avoir par exemple ce qu'on va tirer ici à travers un buisson ou à travers une fumée de couverture, ça va arriver directement sur la cible. Si on travaille sur le MILES à travers un buisson, la puissance du rayon laser va être coupée. Donc l'avantage avec le DISE, c'est celui-là. Alors la majorité des armes peut être alignée en moins de 60 secondes, c'est très important. Il ne va pas modifier la ligne de tir ici sur le pointement. Vous avez la version en avant et la version après. Ici, on est à 0, 100%. On a d'autres simulateurs qu'on va voir, que le monsieur va nous expliquer après, c'est-à-dire l'arme du contrôleur, un lance-grenade, une cible réactive, ce qu'on appelait le pop-up target, c'est-à-dire on les touche et elles remontent directement. Les grenades lancées à la main, vous avez vu ça pendant des excitations. D'autres simulateurs en périphérique, on a le Gamerman Pack, que je n'ai pas traduit, mais c'est un paquet qui va directement avec le soldat. Les instruments pour les cibles sans fil, donc on n'a rien qui touche avec le fil, c'est seulement sans fil avec un rayon laser. Le système de monitorage et une simulation pour les antichars. Donc on peut avoir ça, on peut mettre le DISE sur le char d'assaut et on a un antichar qui va tirer directement sur ce char. Les systèmes pour les bâtiments, ce qu'on a vu cet après-midi. Donc on a un contrôle des événements, action et engagement sous tous les angles de prospective, comme je vous disais, droite, gauche, en haut, en bas, dans un environnement multimédia qui est tridimensionnel. C'est une chose très importante. Il est capable de fournir des observations transparentes à travers les murs, les toits et les étages, même si les étages sont séparés dans le bâtiment. Donc on a par exemple premier étage, deuxième étage, comme vous avez vu cet après-midi, et on peut passer directement avec le DISE.
Une chose très importante, pour ça je l'ai mis en bleu, il va regarder la formation et l'entraînement du point de vue du soldat. Donc quand on va faire l'action qu'on va revoir, les soldats sont capables de voir s'ils étaient dans une position bonne ou dans une position qui était pas bonne. C'est une chose très, très importante pour ça. Et ça, c'est un vidéo qu'on va voir directement. On va voir les actions de tir. Voilà, les deux rayons qui se parlent entre eux. L'examen après l'action, ce qu'on appelle After Action Review, il peut saisir des engagements entre tous les acteurs expérimentés impliqués dans l'exercice d'entraînement. Donc quand on commence un exercice, on va voir la partie rouge et la partie bleue, par exemple. Tous les soldats vont être individués avec leur nom. Ce qu'on va voir sur l'écran, c'est-à-dire une petite silhouette qui va bouger avec le nom. Donc on sait que par exemple, Joe a été pris et Joe va être à terre ou avec le genre de blessure que le contrôleur va décider. Le logiciel de l'After Action Review peut fournir une représentation véritable de l'ensemble du personnel avec le nom et de tous les véhicules qui sont avec les numéros de pare-choc. Donc on a par exemple le pare-choc, ici on est à USARAF, on peut avoir US 55, on sait par exemple que US 55 a eu ce genre de dommage avec une mine, il est exposé sur une mine par exemple. La possibilité pour l'observateur ou le contrôleur de revoir n'importe quelle portion de l'exercice, on peut s'arrêter et s'enclencher sur quelque chose pour l'entraînement, de mettre à point des particuliers et naturellement de changer toutes les vues tridimensionnelles de l'action pour pouvoir se concentrer sur les événements clés au cours de l'entraînement. On peut éliminer quelque chose, retourner sur quelque chose en particulier et dire ça c'est une chose qui m'intéresse, on se bloque sur ça. La surveillance audio station de base, qui s'appelle MBS en anglais, permet l'enregistrement et la lecture synchronisée de jusqu'à 8, on peut voir jusqu'à 8 fréquences tactiques, naturellement individuellement ou tout en même temps. C'est-à-dire on peut contrôler tous les radios. Ça, c'était une autre chose pour vous faire, par exemple, on a un convoi qui peut bouger. Naturellement, vous voyez le convoi avec les numéros, les soldats avec les numéros, et ici, on peut faire, par exemple, une attaque. Ici, c'est un YED, c'est-à-dire une mine qui va exploser au bord de la route, et on peut avoir la mine qui explose directement sur la route, le véhicule va se renverser, et on a le genre d'entraînement que vous avez vu ce matin si le véhicule va se renverser. Ici, c'est un autre point de vue directement dans un bâtiment. Et ici, par exemple, on a la version du soldat qui est complètement à terre. Sur sa section, on va avoir un X et on sait que la personne a été tuée et donc on doit l'en enlever. Une photo d'une action, naturellement, on peut le faire sous une tente, directement dans le terrain. Et on va exactement leur montrer ce qui va se passer. Ici, je n'ai pas d'autre chose, on peut passer à la démonstration si vous avez des questions, bien volontiers. Ok, we go with the pieces. Good afternoon, gentlemen. My name is Mike Kinosh. I work for Expeditionary Force for DISE. Just want to show you a couple of devices. As you've seen with soldiers, they're all wearing the vest with the halo. Again, the vest is all GPS tracked, so we know exactly where every single soldier on the battlefield is, or any vehicles that we might instrument. If you had seen the building, you might have seen some of these devices hanging on the building. Ce que je vais monter, c'est monter directement sur les murs. Ça va créer des rayons pour le tir. They take the GPS reading of the soldier and send it back to our system, so we get an accurate GPS reading inside the building. Because the satellites are blocked. Parce qu'une chose importante à se rappeler, les satellites vont être bloqués quand le soldat est à l'intérieur du bâtiment. Donc ça va permettre d'enregistrer des informations. Quand le soldat va sortir du bâtiment, toutes les informations qui sont enregistrées vont être envoyées au satellite. Le satellite retourne sur l'antenne va retourner chez eux. We also have other devices that actually soldiers would use on the battlefield. You might have seen the soldiers throwing the hand grenade. Vous avez vu la grenade à la main qu'il a lancée.
that grenade actually shoots a laser out the And what it does is sends out, La grenade, quand elle tombe, va s'ouvrir et va envoyer un rayon laser directement. Et ça, le rayon laser va déterminer le genre de débris que la grenade a pu faire. and as you hear, the devices actually tell the soldiers whether they are killed or wounded, and if they're wounded, where they are wounded. Et la voix que vous avez entendue est une voix qui va dire, une voix mécanique naturellement, qui va dire où le soldat a été blessé et quel genre de blessure il a pu avoir. C'est-à-dire ça va replacer les vieilles cardes qu'on avait avec le Max. We have two different types of vehicle, DISE equipment. One is just a GPS tracker, and with this GPS tracker can also hook up to the old miles that a lot of the people still use. Ce qu'on peut mettre sur les véhicules, c'est un GPS qui peut s'attacher au vieux format du Miles also. Donc vous avez l'avantage d'utiliser le DISE pour les véhicules avec un vieux système de Miles. The other vehicle set we have has its own detector belts, and these are wireless, so you don't have to worry about all the cables on the vehicle. Alors avec ce système-là, on n'a pas à s'empêcher avec les fils qui vont connecter le bâtiment, par exemple, ou les véhicules directement avec le logiciel. Both of these devices are GPS tracked, so you'll actually see them like you saw here with the vehicles moving. We have a different variety of lasers. This laser right here is a universal, along with this universal, which we can mount on any different types of weapons. So it's just not American weapons. C'est un laser de version originale et on peut le monter sur n'importe quel genre d'arme qu'on peut avoir. And as you see, we have anti-tank weapons, RPG, AT-4. On a des antichars, aussi des RPG russes. Claymores, Les mini Claymore. and we have our IED. Our IED is not laser, it's radio. So you cannot hide behind a bush, it will still get you. C'est la différence avec ça, avec les explosifs. On ne peut pas, par exemple, c'est pas contrôlé avec un rayon laser, c'est contrôlé avec un rayon de radio. Donc vous ne pouvez pas vous cacher derrière le YET parce que vous allez être blessé ou avoir quelques dommages. In this system, as you see on the screen, it showed a man pack. This is generally what the man pack looks like, and this is what did all the recording today and yesterday during the soldiers Vous training. allez voir pratiquement, c'est tout le genre d'informations qui vont être prises par l'appareil que la personne va apporter. This system will track up to 80 soldiers. Et on arrive à contrôler jusqu'à 400 soldats. We have a much larger system that will track over 10,000. Et on a un système qui est beaucoup plus large, qui arrive jusqu'à 10 000 soldats. So you can do larger exercises or smaller exercises determining on what you On want to peut do. déterminer le genre des exercices qu'on peut faire. The DISE system in use for right now is ran by 4 Department of the Army civilians and 3 soldiers. Alors l'exercice qu'on a ici en Allemagne, on a 4 employés américains qui sont du système américain et 4 soldats. And we all work for Training Support Activities Europe. Et ils travaillent tous pour la Training Support Activity Europe, c'est-à-dire le centre d'entraînement pour l'Europe. Comme je vous disais ce matin, il y a 12 centres d'entraînement. Nous sommes ici à Vicenza, un des centres d'entraînement des 12 qu'il y a en Europe. And the last thing is DISE is very deployable. We can go anywhere. Et le DISE peut être envoyé dans n'importe quel coin du monde. In 2013, we went to Southern Accord in South Africa, and we have been to Lithuania, Estonia, Poland, and like I said, we are very, very deployable, and we are very small packaged. En 2013, ils ont fait un exercice en Afrique du Sud et ils sont passés aussi dans les pays baltiques. So we could train in anybody's backyard without an issue. Et par exemple, on peut faire un genre d'exercice directement dans votre jardin, si vous voulez. Il faut que le vienne peut-être les archives. Bien sûr. Je pense que vous pouvez faire une demande directe aux jeunes ici, pour pouvoir les envoyer. Et ça serait une chose très bonne pour faire un entraînement avec vos soldats. These are some of the snapshots of soldiers that were training either today or yesterday. Alors c'est de l'entraînement qu'on a fait hier, quand on a fait des épreuves, et aujourd'hui. In the building right over here, as you'll see, Op 4
with a red pairing line killing a blue 4 soldier. That way you can tell who shot who. Naturellement, on peut voir naturellement qui a tué qui. On a un autre fort ici qui est rouge avec la ligne de tir qui a été tué un bleu. This is another firefight, a couple of engagements going on, showing the soldiers inside the building. Quand ils sont rentrés, ils ont monté les escaliers, si vous vous rappelez. On a les lignes de tir qui vont d'un bleu, un bleu, avec un rouge qui va essayer ici de tuer un bleu. And we also show during the battles when friendly forces shoot friendly forces. Et on a aussi voulu vous montrer, par exemple, si par hasard on a du frappe ici. So as an observer controller for an exercise, if you can't see what's going on in the battle, because maybe it's too much stuff going on, you can always come and we can show you what you want to see. And all you have to do is look at your watch, see what time it happened, remember that time, and you tell our operator and he can show you. Vous vous rappelez, dans mon briefing, je vous dis que par exemple, le contrôleur peut se concentrer sur un mouvement clé d'un exercice. Vous prenez le temps avec cette action s'est déroulée et vous leur demandez de vous faire voir quelque chose de spécial et de particulier. C'est ce qu'on a en train de voir maintenant. But this is the thing that you do, right? Yes. Yes, this is C'est une chose qu'ils vont faire pour vous quand vous leur demandez de prendre une section particulière de l'exercice. We got playback from today if anybody likes to see something. Et on va voir quelque chose aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on va voir maintenant, c'est ce que vous avez vu cet après-midi. Okay, what's our first class daily is going to show you is a little bit of what happened today. Rotate it and move it to where you want to see so you don't have to watch the whole battle. C'était en 3D, donc il peut manipuler la map et la carte géographique et montrer directement l'endroit où on veut se concentrer. We can also speed up the play, so you don't have to watch it On peut faire slow, you can watch it a little faster. une vitesse un peu plus majeure, donc on arrive directement où on veut s'arrêter. Fast speed. How many individual sets do we have? So we have right now over 800. We have about 820. We just received about another 600 from Fort Campbell because they went to that HITS program the state is using. We're getting that modified because of the radio transmissions. We'll have about 1,500 sets of individual, about 400 vehicles, and we'll be able to instrument probably about 20 buildings about that size right there you just saw. You might want to tell them that. If you got all those numbers, you know all those numbers, right? Do they know all that? Vous avez compris parce qu'on peut arriver jusqu'à un genre de niveau de bataillon partant en assistant en compagnie. Ils ont reçu encore du matériel. Useful. Everything comes out of Grafenbeer, sir, so whenever we're doing an exercise, wherever it flows. How much do you have here? Right here, this is all we brought. What do you see, the soldiers? They came out of Graf with You guys brought it down. Roger. I appreciate it. It's like we got the net call back in 2013, sir, to support Southern Accord for. I remember. Right, and we put it in a container and shipped it. So this is where we pass between the two buildings and we're moving towards Fishing. Maintenant, quand on est passé entre les deux bâtiments, vous voyez les carrés bleus qui sont en train de se déplacer lentement en base à la vitesse qu'on va leur donner. Et on a passé entre les deux pièces ici, les deux bâtiments. On va arriver à ce point-là.
voyez la silhouette ici, avec le nom qui va être mis ici. On n'a pas mis le nom aujourd'hui, mais chaque arme va avoir un nom et un numéro. First time you seen this? First time. JMTC's had this since 2004. Non, celui-là a traversé la route, ils vont commencer à arriver à côté de la porte, ils vont faire le brick. Maintenant, on change la vision, on va les voir ici. Quand ils commencent à se porter en brick, le premier va être mis ici, ils vont commencer à former le brick. Nous voyons exactement où les deux forts sont mis. Maintenant, on a une deuxième personne, le brick est presque formé, ils sont déjà entrés, la grenade a été lancée. When's the last time you had it out on the mobile training? When's the last time you've been out? Là, ils ont commencé à tirer, on entend The last exercise we just did the RMAS in Huntsville. The Brits use us every three times a year, sir. The last time it's been out of country, it was just up in Lithuania and Estonia for that big 173rd mission they did when they airlifted out and jumped. We had it here on the 12th of December, sir, in St. Giorgio, 173rd did an E-3 day-long exercise with them outside up there, and they instrumented the whole outside of us. Our guys are constantly deployed too. Because like I said, this is the only system in Europe that does this. We took it to Slovenia with second round back in November 2000. And we did it in Slovenia with the summer too. Yep. So it's on the okay. So now it's index. Index. Fin de l'exercice. But it's been to Romania, Bulgaria. Yeah, I know, Romanians love it. Right. I went down in 09 and second SCR for that position. The Bulgarians actually have their own set. Bulgarians, yes. Right, so they have about, each country we've been training with, like Mr. Matheson said, we train with Slovenians. Slovenians have a set, but they only have 100. Same thing with Bulgarians, they only have 100. They rely totally on contract support, to where we're all Department of the Army civilians or soldiers. So we get our own stuff taken care of. Sir, if we could, we'd like to get all the soldiers up here, and then we can take a photograph with you. Yeah. Okay. Vous voulez venir ici? On va faire Devono raggrupparsi un po'. Yes. Are you ready? Okay. 1, 2, 3. One more. Thank you. General Ierno. So this is General Ierno of the Senegal Army, and we're very pleased and honored to have him here. So the general and I have been talking. I'm going to give him a chance to say a few words, but he talked about training, he talked about education, and he talked about values. And our U.S. Army, you all personify that. How you train, whether you're sergeant or soldier, your education, and we're a values-based Army. So is the Senegalese Army as well. General Gueye has about 12,000 soldiers. He'll have 15,000 soldiers by 2025. We're doing a huge exercise symposium, bringing a lot of other chiefs together in February. But we wanted to take the opportunity to showcase for the general. He has seen DISE before. He already believes in the power of it. But the next generation, the colonel back there and the major back there. So on some future battlefield, my son who's a lieutenant, okay, who will be you'll be his platoon sergeant, and that could be your battalion commander, and that could be the general. Think of a vision like that where we're working in Africa, where we're working as a joint and combined team with an African one-star, okay, with a platoon leader and a sergeant, and I'll even go back and be brigade commander again if I could be a part of that. But that's what we're creating here. So you got to look beyond just today. This is about setting conditions for the future and training. And General Gueye was very, very familiar with DISE, and what we wanted to showcase. And I appreciate the team bringing this down. I came in this job
7 months ago as the former United States Army Europe G3 and knew the power of, I've grown up in training centers and knew the power of DISE and these other simulations. General Gueye has 7 training centers in the country of Senegal. A low-end jungle and the high-end. Anybody been in the National Training Center? So the whole continuum, he can fight the whole continuum. Senegal offers that. And they're great soldiers. I've met their soldiers. General Gueye hosted last summer a huge exercise called Western Accord. And his soldiers and our soldiers and Marines were all together training in Dakar and in Chess. Chess is his big training area there. It's one of the 7. So in the future, I could envision a scenario where the Grafenwehr training area would be linked with his training area, would be linked with Hohenfels, would be linked with the National Training Center, and we have this very flat exchange of ideas, exchange of tactics, techniques, and procedures. Why is that important? Because this enemy we fight is a common enemy. And it doesn't matter whether you're in Europe or in Africa or the United States. The bad guys are going where they want to go, and we must be strong as nations and armies together. That's why General Gueye is here, more than just the symposium which we'll do next month. This is about the future, and you all get the opportunity to hear. I'm going to let him talk. I'll stop talking. You can hear from a chief of, so this is Ray Odierno, Chief of Staff of the Army equivalent, and we're going to bring about 30 or 35, maybe 40 of them together in Dakar, and we're going to co-host. He's going to be the main host. We're going to co-host this next month. So that's why you're here. A lot of times you do stuff, when, Sergeant Major maybe came over and do this thing. First Sergeant, thanks for these soldiers. It's very important for you all to have context. One last thing I'll end with. I told the General yesterday that the most important thing that you can do, because you Army sergeants, many of you all will be sergeants, an Army sergeant that's values-based, with my son as a lieutenant, you can teach him what to do, is the key to how we prosecute at the tactical level. And you all know this that have right shoulder patches. Your actions have strategic effects now. What you will do, how you will pull a trigger, whether you kill a civilian, whether you kill a armed combatant or a non-combatant, will make the difference. It'll be in the Stars and Stripes, it'll be in the New York Times, it'll be Christiane Amanpour will have a microphone in your face. Sergeant, how come you're not a values-based army? Why did you kill that little kid? Training, and the General will talk about that, is how you get after that. So that's what this system allows us to do in an easy way, and it allows us to AAR. So that's the third piece that's, I think, that makes the United States Army and other armies very, very special, is our ability, because a lot of armies, when they make mistakes, people get moved and people disappear. But the United States Army values-based, the Senegalese Army is value-based. We're able to come into a room, do an action, play the AAR, and people learn from that. Learn. So that's what this is all about. So, sir, I won't take any more time. I just want to make sure you have an opportunity to talk to. These are all my soldiers. I don't get to talk to them a lot, as you can tell. I'm usually up and out talking to great generals like this, but I appreciate everything you all do every single day. And I know there's a great first sergeants and sergeant majors and a lot of the people that made this happen, but I'm not a platoon leader or a company commander anymore. I don't get to talk to soldiers like that. The only soldiers I talk to are my drivers, really. So, sir, please. Thank you, sir. I have that opportunity to talk a lot with my soldiers. I move a lot in my country because we just have almost 20 battalions, including paratroopers, commandos, as you can know, infantry battalion, tanks battalion, armored battalion. This is our army. But our motto for my army is to educate, to train, to win. This is a mindset, but based on values. If you are not educated, not trained, you cannot be better. And other thing is, for a multinational dimension, we can do things together. Transnational threats and asymmetric threats. It's not like, 10 or for 10, 20 years where you have your enemies, the Soviet Union, it's a red area, with tanks, battalion, you have to fight. This is a single person, 2 person
in a city, war among people. You have, to take somebody, you have to know how to react when you see, if you lose your friend, one or two or three guys, you have to think about it. How do they do that? I have to check on innocent people. You are not educated, you cannot do that. And it's very, very important for us. We have a small army, I will say, but with 50 years of experience in UN mission since 1960. Every single soldier, you can learn something from it. You have to talk to your men. If you don't talk to them, you will not, they will not follow what it is. I was training first in Poland, in Georgia. Follow me, lead the way. It is not the case. Now people, you have some smart soldiers because more educated and they think about a lot of things. They question why you will do that. Why? Why me? Because you are the best. That is not the case for the most part. So the other thing is at international level, if we're facing to transnational threats, we should have I will say, transnational response. And you cannot do it alone. You need others because it is about culture. It is about other things. It is about details. If you don't have the details, you cannot do it. And you need others in order to exchange. If you see one captain, like Captain, where is my captain? Yes. He's speaking now for the languages, not only English, not only French, but national English. You have to eat what we're eating. If it is snake, you eat snake like me. I don't do it, but I just give you something. You have to know what they're doing at morning and say, for example, it is different when last year I was at National Defense University. I live with two guys, I don't know if they are men or women. For 2 years we were living together, but I never see them. I just hear some dog, barking dog. I know that he had 2 barking dogs, my neighbor, but I never see him. Just open his door and close. Is it a wife? Is it a man? I didn't know. And this thing, you cannot do it, for example, in Africa somewhere. To operate on that country, you have to say, everybody you see that guy, you have to tell him hello. If you want to have something. Even if you don't know him, you have to say hello. It's different with you can throw that my legs, I'm free, my space, my own space, it's my space. This is different for, the view. So for the armies, people have to exchange. They have to talk together. They must network. Networking is very good. You have to take some contact if you want to come and see what the people are doing and what you can have from these people. So I was very pleased to see a lot of times General Williams engaged. They have the same vision, not at the same level because the U.S. Army is not Senegalese army. But I will say I have the best army. Even I have only 12,000 men. Because what I have as experience, I will doubt that you have. Because I have this colonel, the major, at least not the major, maybe have not a lot of experience. But 3 decades as a platoon leader, company commander, battalion commander, military regional commander, in a counter-insurgency, it's not easy. It's a lot of experience. I didn't like that, a lot of experience. I did it. So I can talk about operation and very easily because I know what is operation. I know what is a mine, what the effect of a mine, what is losing a soldier means. If you lose 10 soldiers at the same time, believe me, sometime in the operation, your soldier will say, sir, you are the leader. You realize the way he says, where is the way? The guy is
your solidity is not the away. You have to go up in front. So in your mind, if you are not prepared, if you are not trained, you cannot do that. And you have to not to talk to your men. There are human beings, there are the leader, but they are human beings. Then you should know what they can perform, what they can do, and what they cannot. And that you have to build trust. Trust. With trust, with confidence, you can have a good team, a good unit. So I think these are some values. We focus on it, we emphasize on it, about education, about training, about exchange, about networking. And that's why we are here, and we look forward to see you in our country or exchange email or whatever you want. It's not because I am NCO or I have to learn about you. A lot of things. If you are humble, you cannot have something. You say, I am the big boss, I am not. You are the big boss, but you need a soldier somewhere, sometime. Thank you. Yes, sir. Thank you.